Capuchin TV. Forward ever, backward never. Let us move ahead and so on. Even children, kuna kakitu tunaweza kufanya ili kanisa iweze kumetameta. Endelea kutazama Capuchin TV, kitambulisho Katoliki. Hello there, extending warm greetings to you and all. You are right on time for the Catholic Focus News Briefs with me, Sasha Elizabeth, joined in sign language interpretation by Ken Mwangi. In today's broadcast, we unpack for you stories that matter, from church guidance and school support to local security and economic growth. Stay with us as we take you through the latest updates across Kenya. Let's start in Embu, where the Catholic Bishop of Embu Diocese, the Right Reverend Peter Kimani Ndung'u, is urging church members to elect leaders through prayer, not political-style campaigns. Speaking at Marian Shrine in Kairuri Parish, Bishop Ndung'u warned that partisan influence and campaign tactics could divide the church, damage reputations, and compromise its unity. He emphasized that church leadership should remain apolitical, urging elected leaders to focus on spiritual and institutional responsibilities while keeping politics outside worship settings. Bishop Ndung'u also condemned recent incidents of political disruptions in churches, saying holy spaces must be protected from violence and political interference. Punguza pesa. Mwambia punguza. From prayers guiding leaders to rains guiding farmers, crop insurance is the focus. Now, farmers in Busia County and parts of Western Kenya are being urged to take crop insurance ahead of the long rains expected next month. This call comes after last year's severe drought caused major losses of soybean and other crop farmers in the region. Alan Diver has more on this story. With the Meteorological Department predicting the onset of the long rains next month, agricultural officers are urging farmers to safeguard their crops through insurance. Tunajaribu kufanya mobilization ili kwamba wakulima waweze kuembrace crop insurance, wote waweze kuregister, waweze kupata crop insurance ili kwamba wakati ambapo kuna shida ya pengine kiangazi ama floods, wanaweza kupata mahali ambapo wanaweza kuanzia bila kuwa na tashwishi sana. The advisory comes just a month after soybean and other crops farmers in Busia County reported significant losses caused by last year's harsh drought. Hatujapata soya vile tu huwa tunapata kila mwaka. Tumepata hasara. Hii hasara pia inatokezea na weather. Jua kiangazi litokezea. Sasa zile soya nataka kukomaa. Sasa ilikuwa inalazimisha soya kukomaa kabla muda yake hajafika. Hiyo ilisababisha quality ya soya ambayo tulikuwa tunapata, quality iko mbaya.
unapata ingine ya chini imekomaa, ili ya juu ambayo inamalizia inabaki kama bado iko green. So tukileta kuuza hapa, unapata hiyo green haitakikani, inatakikana yote iwe pure yellow. Hapo sasa mkulima anakadiria hasara, sababu inabidi achague kwanza ile green aweke kando, ndio awei tu hii ya yellow peke yake ambayo inatakikana kwa soko. So hapo hii ingine green ni waste. Ukiona kwa store mkulima analeta soya lakini iko na green. Hiyo green hata ukipima haina kilo, haina weight. So mnunuzi wakipeleka kwa soko huwa wana reject gari. So wakulima wameteseka kwa hii season. Hata hiyo kidogo yenye wamevuna quality ni mbaya. Tonnage yenye niliweza kusosi ile season ilikuwa tonnage 180 yenye ilikuwa inatoka Singe hapa, lakini kwa hii season hata sijafikisha hata tani 70. According to the county agricultural officers, the region harvested 220 tons of soybeans this year from the 4 major growing areas, a marked improvement from the last year's harvest of less than 100 tons. Last season within Busia alone, tuliweza kuaggregate over 220 tons from Busia alone. Na saizi production imekuwa chini kabisa, na hata ile ambayo inaletwa kwa store haijakuwa ikimit the market quality. Like countrywide, that's Busia, Siaya, Homa Bay and Migori, unapata kwamba roughly like 12,000 farmers are incurring the losses. The officers emphasized that taking crops insurance will help farmers mitigate losses caused by unpredictable weather patterns and secure their livelihoods. Msimu tumepata hasara kubwa, ambapo hata wengine tulikuwa tumevunjika moyo. Lakini kwa sababu amekuja na hiyo mawazo ya kusema kutakuwa na kitu kama insurance, tatia moyo. Kwa sababu ukulima wa soya kwa hakika ndio wengi tunategemea kama school fees. So wakati nimepata msimu hii niko na hasara kama hii, hata niko na wasiwasi jua tu ataendaje kwa shule. Nilikuwa nimeilima nikijua hapo ndo niko na mapato peke yake. Mimi mwenyewe niko binafsi kuwa insured na ninafurahia. Hata kama ni saa hii naweza kubali niandikishe nianze saa hii. Niko na ujumbe pia kwa serikali, wanafaa waangalie sana sisi wakulima. Na wakuwe pia na mkakati ya kutambua sisi ni watu wa maana katika serikali hii yetu. Kwa sababu bila chakula watu hawezi survive. Officials says that with increased awareness and insurance uptake, farmers can reduce economic shocks, improve food security, and strengthen their regional agricultural output. Sourcing soya from the neighboring country, that one is totally inevitable, because the consumption rate of soya and soya products in Kenya is currently high, and what is being produced in the country currently cannot sustain the market, and that's why we also do cross-border trade, that is in Uganda, Zambia. Farmers in Busia County and the surrounding counties are now being encouraged to act early, ensuring they are covered ahead of the rains. Greenwells, nashukuru sana, wamekuja na wameshirikiana na ile kampuni ambayo inaleta insurance. Ninahimiza wakulima wangu waweze kubaliana na waregister kwa hiyo crop insurance ili aweze kutusaidia kwa wakati ujao. Tulikuwa tunasikia tu kwa mbali, lakini mtu akuweka sisi karibu na insurance ndio ulikuwa hakuna. Sababu hatujui tu wana insure wapi na nani ataweka sisi through kwa hiyo insurance. Tunasikia tu kuna insurance ya chakula, lakini yule mtu anaweza weka sisi karibu na hiyo insurance ama kufanya sisi kuwa introduced kwa hiyo insurance ilikuwa hakuna. Reporting for the Catholic Focus, I'm Alan Andiva. Well, farmers getting ready to ensure they mitigate the adverse effects of unprecedented weather patterns.
And still our focus anchored on Western Kenya. Many girls in public primary schools across Kakamega County continue to miss lessons every month due to a shortage of sanitary towels, an issue that has forced some to skip school or rely on unsafe homemade alternatives. But there is relief in sight as Kakamega County Woman Representative Elsie Muhanda has launched the second phase of sanitary towel distribution targeting public primary schools across the county. And as John Beja narrates in the following report, the program aims to keep girls in school, protect their health, and improve their academic performance. Kakamega County have been grappling with shortage of sanitary towels, a challenge that has forced some to miss classes or resort to using homemade pads made from grabs, exposing them to health risks, denying them an equal opportunity to pursue their education. Tuko na watoto wetu wa grade 10. President amesema ya kwamba waende kusoma bila kulipa, bila malipo. Kwa hivyo hiyo ni shukrani, na mimi naomba, because these are difficult times, kuna watoto wetu wako nje, wengine hawajaenda shule kwa maana hawana uniform. Mimi ningeomba zile shule zialau hawa watoto siku za kwanza waende kwa shule hata wakiwa na hiyo uniform ingine. Wasichana wangu 35 wameenda university. However, the challenge is set to be addressed following the launch of the second phase of sanitary towel distribution by Kakamega County Women Representative Elsie Muhanda. Speaking during the launch held at the approved school's grounds on the outskirts of Kakamega town, Muhanda noted that the lack of sanitary towels has disrupted the education of many girls. It is the right of students to be in school. Kwa hivyo, one of the reasons why children are not in school is because of lack of sanitary towels. Causes of high pregnancy. When we did research, one of them is because of lack of sanitary. Lack of confidence in girls is because of sanitary. Mesikia mheshimiwa alisema hapa, alikuwa ameweka blanketi huko chini, saa ya kuruka hata angeruka, angeenda kwa watoto wengine, because alilack confidence. With others missing schools regularly, while others drop out altogether. She said the program will cover all public primary schools across the county, with the aim of promoting school retention and improving academic performance among girls. The woman representative also urged elected leaders to prioritize development-focused initiatives that directly improve the welfare of learners and community altogether. Ningekuwa nimewawacha, ningefungia wasichana wenye wangefika university na viongozi wa baadaye. Pia kwa ofisi yangu, because basari yangu ni kidogo, ingine iko na governor na ingine iko na mbunge. Hiyo yangu ni affirmative action. Niko na watoto, nimepata humuhumu, na I am very proud of them. Reporting for Capuchin TV, Catholic Focus, I'm John Beja. It is quite commendable and equally encouraging to see such initiatives gaining momentum across the country, ensuring that girls can stay in school and reach their full potential. Elsewhere, 7 youths suspected to be members of the Jeshi Jinga criminal gang have been arrested in Mumias East constituency, Kakamega County, following an early morning police operation. The suspects are accused of terrorizing residents and disrupting public gatherings, including attacking mourners and vandalizing property during a funeral ceremony in the area. Police say investigations are ongoing as residents call for lasting security. The arrests were made in the early hours of Wednesday following a violent attack on mourners in the Mwitoti area, where the suspects are said to have stormed a funeral ceremony, assaulting attendees and destroying property. Mwendo wa usiku saa 8 tulipata habari ya kwamba kuna mahali vijana wameleta furugu kwenye matanga. Tulienda mahali pale na tukakuta hiyo vijana tayari walikuwa wameondoka.
tuliongea na wenye hiyo boma ambayo hiyo matanga kulikuwa na watu wengi, wakawa wamefurugwa, viti ikawa imevunjwa na kuna wale walikuwa wameumizwa. According to police, the gang members were armed with sharp objects, leaving mourners traumatized and property damaged as panic engulfed the homestead hosting the burial rites. Mumias East Sub-County Police Commander Doris Chemos says the operation was intelligence-led as authorities intensify efforts to dismantle criminal networks operating within the constituency. Tulipata majina ya hao vijana, about 20 of them, na tulielekezwa kwa manyumba zao na tulipata hao vijana tulipata vijana 7, na kwa hao vijana ni baadhi ya jeshi jinga group ambayo tulikuwa tumewapeleka kotini na wengi wao wako nje na bonda. Ilikuwa imetulia na ni kama wamerudi tena, na ni vijana about 16 to 20 years hapo, ni vijana wadogo, wengi wao ni vijana ambao waliwacha shule mapema. She has assured residents that the suspects will be arraigned in court once investigations and processing are complete. So wako hapa kwetu, tuliwakamata na tunawapeleka kotini na makosa ya kufuruga amani kwenye matanga, makosa ya kuharibu vitu mali pale na ya kupigana huo usiku. Kwa wale wako nje kwenye bond, sisi kesho tunapowapeleka kotini tutakuwa tunapeleka mpaka hizo files zao za awali. Ni juu ya mahakama sasa waamue kama watawapea bond tena ama watawanyima. The police commander has also issued a stern warning to parents and guardians, urging them to closely monitor their children to prevent youth involvement in criminal activities. Ningelipenda kusema tu kwa wazazi ya kwamba tusaidiane kulea hao vijana kwa sababu ni vijana wadogo sana. Tusaidiane, wazazi mjue mali watoto wenu wako, na unapoona ya kwamba mtoto amekushinda na ako kwenye hiyo group ya jeshi jinga, tafadhali wazazi tupe habari, tupe ujumbe, ndio tufuatilie, ndio tusaidiane. Kwa sababu kwenye hiyo group ya kwanza tuliwa wakamata mwanzo walirekebika, na wengi wamekuja na wakajisalimisha na wakasema ya kwamba wamebadilika, na wengine wamerudi kwenye colleges. Ningelipenda tusaidiane na watoto wetu wakabadilike. Residents in the area have welcomed the arrests, expressing hope that the crackdown will restore calm and allow community activities, including funerals, to proceed without fear. Tumejaribu sana, hatuwezi sema ya kwamba tumemaliza kabisa hao wakora, but tumejaribu. Ni vitu kidogo kidogo tu ndio imebaki, but tunang'ang'ana na tunawahakikishia ya kwamba wananchi mtakuwa salama mnaposaidiana na sisi. Peana ujumbe na sisi tunakuhakikishia kwamba unapotupea ujumbe hatutasema ya kwamba wewe ndio umetupa ujumbe, na tutahakikisha ya kwamba tumefanya jinsi sisi huwa tunafanya. Tukue na ushahidi na tukupeleke kotini. Kama wale vijana sasa jeshi jinga, tuko na hiyo ushahidi ya kwamba walifuruga hiyo matanga, waliharibu vitu mali pale, kuna watu wameumia. Hiyo ni ushahidi tosha. Na tulipoenda kwa maboma zao, kuna wengine tuliwapata hata wako ndani ya manyumba wamelala na viatu. Na ni saa 7, saa 8 uko na viatu. As police patrols are heightened, authorities say the fight against gang-related crime in Mumias East remains a top priority. Reporting for the Catholic Focus, Capuchin TV, I'm Susan Bulemi. The Principal Secretary for Mining, Harry Kimtai, has called on Kenyans to support local investors, saying domestic companies have the capacity to drive economic growth and create jobs. Kimtai was speaking in Kishushe, Taita Taveta County, where the Devik group of companies met with ranch members seeking consent to start mining operations in the area. Let's get the full report from Gabriel Mwakoma. The consultative meeting held in Kishushe brought together ranch members, government officials and elected leaders in what could be a key step towards unlocking mining activities in the mineral-rich region of Taita Taveta. Addressing residents, Mining Principal Secretary Harry Kimtai
urged Kenyans to embrace local investors, noting that meaningful investment does not only come from foreign countries or the diaspora. Wakati vile Devki amesema, Rais kila wakati anaenda nje kwenda kuomba wawekezaji waje, aliona vyema kwamba huyu mwekezaji wetu hapa ndani Devki aje hapa Taita aanzishe kiwanda. Sasa zingine tunasema nataka twende Amerika, nataka twende China, nataka twende Uingereza, ili hali tuko na wawekezaji hapa Kenya. Na rais akamwambia Devki kuja weka kiwanda hapa. Devki leo hii hata mimi sitaki niseme. Mngeniruhusu tu pengine mimi niseme mambo ya Kishushe imeisha, mimi nirudi nyumbani. During the meeting, Devki Group of Companies chairperson Dr. Narendra Raval assured locals that once the steel factory in Manga is completed, priority will be given to employing local youth. I am with you. I will be with you. We will follow the law. We will remove this maskini. Sasa local contain. Bana MP liko anasema hakuna haja kueleza mimi. Kila mahali iko na factory. For our first priority, the local employment. Ikiwanda si kazi ya serikali, sio employment, kupatia employment, hapana. It is supposed to be private sector. I will make sure I will employ local people because that is my dream. Number 2, local contain about the transporters. Definitely, kuja huko once we start. Kuja huko kwanza, kama iko local person is doing transport, lazima natumia hawa. Not only transport, ile kazi inafanya. Taita Taveta County is rich in mineral resources, particularly iron ore, much of which remains untapped. Leaders say proper exploitation of these resources could significantly reduce unemployment and transform livelihoods in the region. From Voi, Taita Taveta County, my name is Gabriel Mokoman. Back to education matters, parents are being urged to support their children in school and show them love, creating a peaceful environment that allows them to reach their full academic potential. Speaking to journalists, Michael Kabol, head teacher of Central Primary School, said students have different talents and need full parental guidance. He further emphasized that parents should provide basic needs and pay school fees on time to ensure children can learn without interruptions. Ameingia na tunaendelea na masomo. Na pia niseme watoto wetu wale walifanya KGCSE walikuwa watoto 161 na wale walienda shule za cluster 1 walikuwa 110. Wale walienda shule za cluster 2 walikuwa 132 na wale wengine wakaenda cluster 2 na 4 walikuwa wachache, hawakuwa wamefika 20. Ningetaka kuhimiza wazazi ya kwamba hii mfumo wa CBA ni mfumo kama ile nyingine, na watoto wako na talent. Naweza kuwa na talanta ya mathematics, that is STEM, ama uwe na talanta ya social sciences, ama uwe na talanta ya sports. Na ningetaka kusema si lazima utoshee katika talanta zote. Unaweza kutoshea kwa hii, na kama utoshei kwa hii unatoshea kwa hii nyingine. Ningetaka kusema unaweza fanya hata kozi kama ya michezo, uifanye iwe nzuri, na ukitoka shule uwe mchezaji. Sasa unaweza fanya kazi kama mechanic kwa secondary school, ufanye kama electricals kwa mambo ya stima. Na ningetaka kusema ya kwamba watoto wote wa CBA wameangaliwa vizuri, na hakuna mtoto anaweza potea kwa sababu kutoka ukikosa hii unaweza pata nyingine. Na nini CBA inajali watoto sana kwa sababu inazunguka vizuri. Ningetaka kusema ya kwamba wazazi wapatie watoto wao motisha, au motivate, washughulike na wao, wapatie kile kinahitajika katika CBA. Na wakiwapatia hivyo watoto watakuwa wanashughulikiwa na walimu vizuri,
na walimu wakishughulikia walimu vizuri wataenda grade 9 nzuri na wafanye kozi nzuri. That story wraps up today's Catholic Focus News Brief. Thank you for joining us. I'm Sasha Elizabeth, signing for the hearing impaired is Ken Mwangi. Stay blessed, stay informed, and keep tuned for more news shaping your faith, family, and community. Keep watching Capuchin TV, your staunchly Catholic identity channel. From Thanksgiving to homecoming, to the grand culmination, after the Silver Jubilee celebrations of priesthood marked by the first Thanksgiving Mass at St. Philip's Mukomari Parish, followed by a heartfelt home celebration at Kambiri Sub-Parish, Kakamega last December, all roads now lead to the coastal region. Destination, Holy Cross Catholic Church, Chani. On Sunday, the 22nd of February 2026, the journey of faith reaches its peak at the Holy Cross Catholic Church, Chani, in the Archdiocese of Mombasa. Join the faithful as we celebrate 25 years of priesthood of Reverend Father Silvanus Kizito Iloka from 10 a.m. East African time. Capuchin TV will be there, bringing you every sacred moment live, streaming concurrently on TV, YouTube, and Facebook. Mark your calendar and let's see you at Chani on Sunday, the 22nd of February. Keep watching Capuchin TV, your staunchly Catholic identity channel.